It's a little bit complicated, the mantra. The chlog in the om. Yeshitsogal had mom nam tam. That was the part of a train. So the comment alles zurück und dann verschmelzen in euch. The rays come back from the 10 directions and dissolves in you. With it, one should visualize that there are so many deities dissolving in you. So, mit der Vorstellung, dass man wirft eine Blüte, ja, to the mandala, we should throw your flower to the mandala. So wir sollen so vorstellen, dass unsere Blüte, ja, trifft direkt Yeshitsogels Kopf, ja, und dann Yeshitsogel kommt zu euch und dann sitzt auf eurem Kopf sozusagen hier, ja, als sozusagen der ständige, die Herrin des Buddha-Familie sozusagen, ja, als Schützer immer da. So we should imagine that our flower, yes, strikes Yeshitsogel's head, and with it Yeshitsogel automatically comes and sits on the top ahead of you, yeah, as the permanent Lord of the Lord of the Buddha family. So, wir sind jetzt symbolisch, wir sind jetzt buchstäblich vielleicht verblendet, ja, und verblendet zwar mit der Unwissenheit und Dualität, die falsche Vorstellungen, ja, und das ist wie eine Augenkrankheit, und wir sollen vorstellen, dass der Meister, ja, mit seinem goldenen Löffel irgendwie beseitigt diese Augenkrankheit, und damit sind wir fähig, plötzlich, ja, die Dinge, wie sie sind, zu sehen. So we just said that we open the eyes of wisdom now. For those of you who didn't get English translation.
he kind of surgery, So, wir haben unsere Augen geöffnet und plötzlich dann sollen wir vorstellen, dass das alles klar ist, ja, mit Gesamtgeschichte, mit seiner Natur, mit seiner Mandala und alles. With it we should und die von der Körper der Yeshitogel, ja, kommt Amrita und wir sollen vorstellen, dass wir haben alle diese Segnungen und so weiter bekommen. We should think that the Yeshitogel from the body like drips the nectar and seeps into your body, and with it you think that we have got her blessings. So, bis jetzt waren die tantrische Ritualen den Eintritt in die Mandala. Jetzt machen wir die nächste, ist die eigentliche Anweihung, und dafür sollen wir die folgende Mandala-Aufgabe machen. We did our process of entering the mandala, and now we have to, the actual process of getting the initiation will occur now, and for that we have to make a mandala offering. So, wir sollen die folgendes nachsprechen. Please repeat the following lines. So, die eigentliche Anweihung besteht von 4 Arten von Anweihungen, nämlich die Vase-Anweihungen, die Weisheit-Anweihungen, die Geheimanweihungen und die Wort-Anweihungen. There are 4 kinds of one: the vase empowerment, the wisdom empowerment, the secret empowerment, and the word empowerment. 게 분비용도 리지레도 짜이트 같은 데도 더 그도 디스너로 나휴 셰름 검바 검이 너도주 남만 말인데 디사바테 주기 고모토 비카와들라가 이노. So, das war die sogenannte Vase-Anweihung. Und es gibt folgende Funktion von einer Vase-Anweihung, das mittlerweile kennen wir schon. Ja? Jetzt haben wir die physische Befleckungen sind beseitigt. Wir haben die physische, die diamantähnliche Körper erlangt. Wir haben die ermächtigt worden. Wir sind jetzt ermächtigt worden, um Kirim, die Hervorbringens-Praxis zu praktizieren. Und wir haben auch eine von der ersten Rigzin, Namen Rigzin, Reifungsrigzin heißt es, das haben wir erlangt, und damit haben wir auch die Samen von dem Manakaya eingelegt. There are some functions of the vase empowerment. This is called the vase empowerment, and with it we remove the defilements of the body. We got the
adamantine body of the Buddha, and we also got the permission to practice scaling generation phase, and we got one of the first reasons, and we have to visualize that, we have to think that we have also been given the seed of the future Nirmanakaya Buddha. So, wir sollen vorstellen, dass diese Mantra-Kette kommt von dieser Deity, ja, und damit bekommen wir die Erlaubnis, die Hauptmantra zu rezitieren. Und sollen wir die folgende Mantra nachsprechen? We should recite the following. With it we get the permission to practice to recite this mantra, the main mantra of this text, and we have to repeat the following mantra. So, wir sollen jetzt eine Opfergabe von einer Blumenkette zu dem Mandala opfern und mit folgendes rezitieren. We should visualize also offering a garland of flowers, yeah, to the mandala and recite the following. So sollen wir vorstellen, dass diese Blumenkette kommt zurück. Wir haben zurückbekommen und dann kommt es in unseren Kopf. We should visualize that we have got our garlands back from the. So you should put the garland on each of your head. Wir sollen vorstellen, dass ihr lässt diese Blumenkette auf ihren Kopf. So, damit das war das Geheimeinweihung und damit beseitigt man die Hindernisse und Hemmnisse von Rede und auch Kanälen und damit sollte es eine Erlangung von die erwachte oder die erleuchtete Rede von Yeshitogel erlangt, ja, und man ist auch damit ermächtigt worden, um die Rezitierung durchzuführen. Und dann, so we think that with this we got the so-called secret empowerment, and it has removed the hindrance and defilements of speech. We become the enlightened speech of the Yeshitogel, and we also have now the permission to recite this mantra, etc. Der dritte ist die Einweihung von Einsicht und Weisheit. The third is the empowerment of wisdom and insight.
대바 제도의 라도 대비 탁신들이 잡았던 거면서 wir sollen vorstellen, dass wir bekommen in unsere Hände Sindhu. Das ist eine rote Farbton und das ist ein Zeichen für eine Glückseligkeit, ja? Und dann auch Jilbu, die Glocke. We should visualize also getting a Sindhu, a kind of a red tint, and also a Jilbu. These represent the two wisdom and method respectively. Das symbolisiert die Weisheit und Mittels beziehungsweise. So, damit haben wir die Weisheitsanweisung bekommen. We got the wisdom empowerment. So die Hindernis von Geist und so weiter sind beseitigt. This has removed the obscurations of the mind. Und das heißt, diese hat die Segnungen von Ishizogal. Und man wird ein Rezipient von Sandali Praxis, das ist die Pranayama Practice. One becomes a recipient of the Pranayama Practice. Man bekommt die Samen von die Chakchen Rinzin, Mahamudra Rinzin. One receives the seed of Mahamudra Rinzin. And one had the fortune to get Chuku Dharmakaya in the future. Man hat die Glück in der Zukunft Dharmakaya zu erlangen. Die vierte Anweihung ist der sogenannte die absolute oder die eigentliche Anweihung. Ja? So, seine Heiligkeit wird diesen Klang von seinem Bell machen, ja? Und sollen wir versuchen, darauf zu konzentrieren und möglichst ohne jegliches Konzept. So the fourth empowerment is called the meaning empowerment, and His Holiness will make a sound with his bell, and we should try to concentrate with our awareness on this sound, and possibly without any kind of a conceptual thought. So, das ist eine analogisch-symbolische Beispiel, ja? Genauso wie der Klang von dieser Jilbu, obwohl es klingt, aber es hat seine Essenz nicht. So ist die Natur von der Geistes. Es ist da, aber irgendwie kann man nicht, es ist leer. So die Erscheinung und Leerheit gleichzeitig, das ist die Natur des Geistes. So one should think that although the sound of the bell is it sounds, but it is at the same time it is empty. Similarly is the nature of the mind. The mind somehow appears and thinks, but at the same time it is empty. So seine Heiligkeit korrigiert, ja. Es klingt und gleichzeitig ist es leer. Ja. It sounds and at the same time it is empty.
So, das ist die Natur der Ungeborenseins. So, versuchen auf dieser Ebene zu verweilen, ohne irgendein Konzept. Yeah? So, this is called the nature of the nature of not unborn nature. So, we shall try to maintain this for a while. So, damit haben wir die sogenannte Wortanweihung bekommen. Das haben wir die Wortanweihung, we got the word empowerment and das hat die Beseitigung des Hindernis von Alaya Vijnana verursacht. It removed the defilements of Alaya Vijnana. Und die Segnungen von Yeshidor, dass die unzerstörbare Weisheit bekommen. We got the blessings of the indestructible wisdom. Und damit sind wir fähig, die Lehre von Dzogchen, nämlich auf Dzogchen von der Urreinheit zu erlangen. Yeah, with it we can become the recipients of the Dzogchen, which is of Dzogchen about the original purity. And die Samen von Hindu-Brixen, eine von 4 Brixen, sind eingelegt. With it, the seed of the Hindu-Brixen is been put. Und damit hat man auch das Glück, in der Zukunft dieses Swabhavika Kaya zu erlangen. And with it we have the fortune in the future to attain the 4th Kaya, which is the Swabhavika Kaya. So, damit haben wir die gesamte Anweihung von Yeshitzokel bekommen und with it we received all the necessary empowerments regarding Yeshitzokel and wir sollen manche Besprechungen behalten und daher die folgendes rezitieren. We have to keep some commitments. After every empowerment there's a commitment and we need to somehow promise to keep these commitments and recite the following lines. So, es gibt mit den Gedanken, dass ich möchte allgemeine und besondere solche tantrische Samayas, sollen wir die folgende Zeile nochmal rezitieren, with the thought that
I want to keep the general tantric commitments and also the specific tantric commitments. We need to recite the following lines. So it is the So as eine Dankbarkeitszeichnis sollen wir eine Mandala-Opfergabe machen. As a show of thanks for giving us this empowerment, we should make the Mandala offering. Oh, yeah. Die Anmeldung kommt zu einem Ende, so können wir einen nach dem anderen in eine Reihe kommen. We should come and receive our empowerment in a line.
Also bei den Schals habe ich welche außer, wenn du einen Umschlag möchtest, außer liegt eine andere Schal. Doris, bringst du Christina einen?
So damit haben wir die Wang gegeben und für diese Tage ist alles so wunderbar geklappt und gelaufen und ich sein Heilige möchte herzlich bedanken. Now that this initiation is to an end and all these days the program went on very well, and His Holiness would like to thank you all for the participation. So es ist nur ein paar Jahre hier, dass der sogenannte German Bible Center, das Zentrum in Deutschland, wurde gegründet. It's only a few years that the German Bible Center has been established in Germany. So es ist auch eigentlich sehr schön, wenn man für bestimmte Tage in einem Monat zusammentreffen trifft und dann etwas Gemeinsames praktizieren kann. It would be very good if people gather, like if the could gather in a certain days of the month and do some together do some practices.
참지지 단도 그래서 내가 강하게 가져가겠어. Und seine Heiligkeit ist sehr bewusst, dass sie in den Westen, ja, sie haben so viel Zeitdruck und sie müssen arbeiten für die ökonomische, ja, Grund müssen sie arbeiten und haben sehr wenig Zeit. And his Holiness is very much conscious and he knows that people in the West, they have to work quite a lot to earn their living and that they have very little time. Es gibt natürlich die Dharmas-Aspekte und auch die nicht-dharmische weltliche Aspekt sozusagen. Und natürlich von beiden, die wichtige, der entscheidende natürlich ist die Dharma-Aspekt des Lebens. There are of course two aspects of life, the worldly and the Dharma aspect of life. And of course the more important aspect is the Dharma aspect. Also, wenn man stirbt, ist es eigentlich, nichts wird eigentlich helfen außer Dharma. When one dies, nothing other than Dharma would help us. So in so eine Zustand oder in solchen Fällen ist das Einzige, die helfen kann, ist die Dharma-Praxis und man kann nicht mal eine Nadel von unserem Besitz, nicht mal eine Nadel mitnehmen. So of the two, the Dharma is very important, and it is the Dharma that can help us, yeah, in times of our death, and for the belongings and for our possessions, we may not be able to even take with us a needle with us. And wenn man Dharma praktiziert, dann ist es sehr wichtig, dass es gibt eine Vorphase und eine eigentliche Praxis und die Endphase von einer Sitzung, ja, in der Dharma-Praxis. Und vor allem wichtig ist, dass man das alles in diese Reihenfolge richtig macht. Und vor allem, was es Entscheidende ist, hauptsächlich der Bodhicitta, ein Mitgefühl zu üben, ja, und das könnte mit jeder Praxis integriert werden. So the Dharma practice consists of three phases. Yeah, the preliminary phases, the actual phases, and the post the practice period. So particularly important is decisive is the thought of an awakening, bodhicitta, and compassion, which would go along with all kinds of phases. Und our Kempo here, Kempo Pema Chögyal, he is somehow responsible for the foundation of this German Bibles, and along with the members, of course. And he visits Germany from time to time. Und, sorry, German. Kempo Pema Chögyal ist die Person, die auch mitgewirkt hat, ja, diese German Bible Center zu gründen und gemeinsam mit anderen Mitgliedern. Und ab und zu, er ist auch in Deutschland und er wird auch solche Dharma-Belehrungen geben. Und er ist fähig, vor allem der theoretische Hintergrund von Dharma kann er das erklären. Ja. Das ist auch seine Stärke, er hat das alles studiert und er ist fähig dazu. Und wenn Sie irgendein Problem oder irgendeine Frage hinsichtlich auf Dharma hat, dann wenn auch immer er in Deutschland ist, er wird zur Verfügung stehen. So Kempo Pema Chögyal would be time to time come to Germany, and when you have some problems, when you have the chance to meet him and ask questions regarding the theoretical background of the Dharma, and he's capable of answering most of these questions concerning these issues.
Kieran, Danny, computer, Niki, Tata, Bayani, Center Mojigoman, Kemoton, near Canton Base. So, Cambridge Penor hat die Manjunima Institute, Shedra, unsere scholastische Institut in Namdolin, hat seinen Abschluss dort erstmal gehabt. Und damals seine Heiligkeit Dilgung Khenze hat gebeten, dass seine Heiligkeit dass er eine Kempo bräuchte. Und zu dieser Antwort hat seine Heiligkeit Kempo geschickt als Kempo zu Dilgung Khenze Rinpoche. His son Kempo completed his Shedra courses in Manjunima Institute in Namdolin, and after having completed that, His Holiness, the past His Holiness Dilgung Khenze asked seine Heiligkeit here, His Holiness here to send one Kempo to him, and so as a response to this request, Kempo Penor was sent. So Kempo Penor ist physisch sehr klein und auch er war auch sehr jung damals. Und der andere Mensch dachte, er kann das nicht. So so Kempo Penor at that time he was very young, and physically he was also really small, and people thought that he's not capable of doing anything there as a Kempo. And so it seems in the Shedra that there were like words roaming around that he's not capable of being a Kempo, etc. Und dann eines Tages hatte er die Möglichkeit, eine Belehrung in der Gemeinde zu geben, und dann die Mönch, die gelehrte Gemeinde war ziemlich begeistert von ihm. So one day he had a chance to give a Dharma teaching to the learned public of the monastery, and the public were quite impressed by his learnedness. Und dann nachdem er das als Kempo fungiert hat bei Khenze Rinpoche, und der Mönch da war so viel begeistert von Kempo, dass nach 3 Jahren müssen sie eigentlich wechseln sozusagen. Aber die Mönche wollten nicht, dass die gewechselt, sie wollten die andere nicht haben statt Rinpoche. So after 3 years of his stay teaching career in Dilgung Khenze, the monks there were so impressed that they didn't want to let him go after 3 years. Normally, the Kempos the Kempos are changed and new Kempos might come, but the monks didn't want him to go. Und Khenze Rinpoche, seine Heiligkeit Khenze Rinpoche, auch hat immer wieder gebeten, dass unsere Rinpoche, Rinpoche dort behalten darf. So the Khenze Rinpoche requested His Holiness not to take away this Kempo from him. But since it's the tradition, it's a custom of, weil es die Tradition von unserem Kloster ist, dass man die Kempo immer wieder wechselt, dann haben wir doch zurückgeholt. But according to the tradition of the monastery, we need to change the Kempos, and so we managed to bring him back to our monastery. And then unterrichtet weiter in unsere eigene Shedra, im Institut da in Namdolin, und für ziemlich viele Jahre hat dort unterrichtet. Dann wir haben ihm we called him back to our monastery, and he continued teaching in our institute for the rest.
So dann Rinpoche wollte gerne, dass in England und in Deutschland wollte er ein Zentrum für Studium und Praxis gründen und auf diesem Grund ist Rinpoche hier nach Europa gereist. So after some time, Rinpoche wanted really to establish kind of a centers for study and practice in England and in Germany. And with this motive, he left the monastery and came to Europe. So in diesem Hinsicht ist Khenpo sehr fähig, nicht nur über die buddhistische Theorie und Praxis in der Sutra-Fassung, sondern auch bezüglich des tantrischen Buddhismus ist er auch sehr, fühlt sich wohl in dem tantrischen Gebiet auch. Und daher, wenn man eigentlich den Wunsch hat, mit ihm zu studieren oder so, dann ist er eigentlich sehr fähig dazu, zu lernen. Khenpo is also not only very much he's an expert not only in the Buddhist issues concerning according to the sutra system, but also he's very much acquainted with the tantric systems. So if one is interested to learn from him, then of course he's capable of teaching all these about Buddhist theories and practice concerning both sutra and tantra. So von seinem Charakter her, er hat so eine weiche und nette Charakter und daher man sieht eigentlich, er ist immer gelassen. Ja. Khenpo's character is such, his personal character is such that he's very mild. Soft, probably in German is not so good. It's very mild and very gentle, and also like he's very relaxed, and so these are some of the very good qualities, personal character of Khenpo, and actually he actually deserves much more attention than we really give him. So, wir machen eine jetzt Widmung, weil wir die Anweihung alles bekommen haben, die Gesamtwidmung, das was wir in diesen 3 Tagen gemacht haben. Und erstmal muss man bestimmte Dinge im Ziel haben, nämlich erstmal diesseitiges Glück, ja, ist auch so wichtig als in der jenseitigen spirituelle Entwicklung. We have to make a dedication, a total dedication of the beneficial, positive deeds that we might have committed during this course of the 3 days of getting these teachings, etc. And for that purpose, we need to have some kind of aim, and that is for the well-being of the sentient beings in this lifetime and also the next, and particularly the doctrine, die buddhistische Lehre ist eine der zentrale Ursache, das könnte eine Ursache für Glück sein. Ja. So die buddhistische Lehre should be that Buddhist teaching can be the major cause for the happiness of sentient beings. So, die Erhalten des Dharma ist von die Meister und Gelehrte und so weiter abhängig. Ja? Und natürlich, es gibt verschiedene Gelehrte, von verschiedenen Meister, von verschiedenen Traditionen, die diese Dharma propagieren und Dharma praktizieren. Und weil Dharma von sie abhängig sind, dann wünschen wir, dass sie solche Menschen ja, immer wieder weiter gesund leben. Und vor allem seine Heiligkeit, der Dalai Lama, ja, gilt als eine der spirituelle
Leiter und wir wünschen ihm, dass er lang leben und auch andere Gelehrte und Lamas und verschiedene andere tibetische Schulen, dass sie auch weiter gesund leben und lang wirken. First, some words in English I forgot. Of course, the duration of how long Dharma remains in the world is from the teacher. It's dependent on the teacher, the long life of the teacher, and the health of the teachers. And therefore, we'd like to wish all our teachers of different traditions and different schools, yeah, that they live long and they are healthy and they're able to propagate and maintain the Buddhist teaching, so to say, yeah. And particularly like His Holiness the Dalai Lama and of the masters of other traditions who carry out the same activities, that they live long and healthy. And unser Zurückstoß. So auch der andere Ziel sollte, dass unsere Welt ist ja voller Konflikte und Kriege und so weiter, dass unsere Verdienst ja zu der Ruhe kommen, alle diese Konflikte und Kriege verursachen. Das wünschen wir so. So we also want to wish that all the conditions and the causes for this conflict that our world is ridden with, yeah, to come to a standstill. Und vor allem möchten wir wünschen so viel Glück, ja, für Menschen in Deutschland und nicht nur über die diesseitige, zum Beispiel Ökonomie und so weiter, sondern auch bezüglich anderer Dinge. Particularly we like to wish, because we made this teaching in Germany, particularly we like to wish the people of Germany all the happiness and also like economic prosperity. So sollen wir auch Folgendes machen, vor allem wir, die Teilnehmer, die hier gesammelt haben, ja, sehr gesund und gesund leben und weiter positiv leben können und wirken, Dharma praktizieren können und so weiter. Nicht nur in diesem Leben und auch weiter im nächsten Leben führen kann. Particularly, we would also like to wish that all the participants here, yeah, they live a very healthy life and prosperity, and that make spiritual progress not only in this lifetime but also in the next. So ultimately, we have to never forget that all sentient beings, included, we would like to wish that they all ultimately be freed from the samsara and attain the perfect awakening of the Buddhahood. Wir wünschen vor allem, dass alle Lebewesen in diesem Samsara, ja, von der Samsara befreit sind und dann allmählich zu der Buddhaschaft gelangen. So mit diesem Motiv sollen wir die Widmung machen. With this motivation, we should make the dedication. Okay, thank you. Then German Police Center Director Sigma, he's really hard work and he devotion for His Holiness Penor Rinpoche and the German Police Center has really day and night his support to 3 years, very strong support. That's why thank you very much to His Holiness the President for the and on FT and Christian also support. And
Julius, Christine, and Boygar. And some Bulgaria people also support very good for the stage or those things. And Vangelis, Maria, and Peter. Maria, Peter, yes. Lucy. Come quickly. Lucy, Lugon. Oh, yeah. Okay, thank you. And Aunt Mary she is really 3 years support to German Boys Center, and Julia also, and his support to me to pick up the airport every when I visit in German, and translator Dorji Wanchu every year visit His Holiness Penor Rinpoche in German. He always translates. Im Namen von German Palü möchte ich mich bedanken bei Holiness, dass er unsere Einladung angenommen hat und dass er hier an diesem Wochenende die Belehrungen und das Empowerment gegeben hat. Ich hoffe, dass er in Zukunft uns noch recht oft besuchen kann und die Einladungen annimmt. Vielen Dank. We are taking the photo with Holiness.
Ich habe eine Announcement zu machen. Viele von Ihnen haben gefragt, ob es möglich wäre, seine Heiligkeit ein Interview oder sowas zu haben. Aber Interview wäre vielleicht zu viel gesagt, aber wenn ihr kurz, zum Beispiel 5 Minuten oder so, Rinpoche persönlich treffen wollen, dann können Sie bis einen Namen lesen. Ich lasse einen Zettel da auf den Tisch und können Ihren Namen eintragen und das ist von 4,5 bis zu 5,5 und das ist nur 5 Minuten. Und ich hoffe, dass das sollte innerhalb in eine Stunde irgendwie reinpassen. Many of you have asked whether it would be possible to get an interview, and I think interview is a little bit exaggerated because I think it would take too much. But if you want to meet His Holiness personally and only for a short time, maybe 5 minutes, then I leave a paper there on the table and you could write down your names, and it would be, the timing would be from 4:30 today to 5:30. So it should be somehow squeezed in 1 hour. So I hope that it will be enough. Then we are 3 o'clock. I can a little bit explain about Samaya, and I can a little bit explain to the what is empowerment. And we are started from the 3 o'clock. And yeah, that's enough.